saya tahu banyak orang dah mengikuti perkembangan sulung kan. Jadi boleh bagi ada perkembangan terakhir. Perkembangan terakhir ialah seperti mana kawan-kawan kita dakwah di sini tentang dinar dan dirham, dan kita dah mula di Zamboanga City, dah ada satu kedai letak dinar dan dirham Kelantan punya logo. Jadi sekarang ni alhamdulillah dinar dan dirham sekarang ni orang-orang sudah menunggu. Tak kisahlah dinar dirham Kelantan ke apa ke, kalau kita bawa ada wakalah di sana, mereka akan diterima. Saya ini perkembangan yang terakhir yang kita dapat. Mereka tunggu. Bila kita dapat, kita punya dirham. Tak kisah dirham berapa, yang penting dirham. Dinar dirham. Bagaimana orang Sulu boleh menerima dinar dirham yang cepat? Sebabnya itulah pengetahuan mereka sejak sebelum kedatangan Amerika. Sebelum kedatangan Amerika, mereka gunakan perak. So bila disebut perak, dia dah tahu. Dan kita nak tengok, sebab nenek saya dulu kata perak, betul-betul sekarang dah ada. Jadi ini benda bukan rahsia, dia dah memang tahu. So inilah masanya kita lepas daripada sini, kita jalan pula. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Sulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last week I went to Langkawi and then I visited Mahsuri, Taman Mahsuri, Makam Mahsuri. And then I saw this akak ni dia menjual, dia buat kue karas. Kue karah apa tu? Tapi dengan bahasa Sulu kita panggil ja. Jadi bila kita cakap dengan dia dan kita tanya, akak saya nak beli, saya nak beli dalam 20 bungkus. Lepas tu dia bagilah dalam bungkusan tu. Saya kata, kak saya tak ada duit ringgit. Dia kata, duit apa? Dolar ke? Bukan, saya ada duit dirham. Dirham mana? Bagilah saya. Dia ada ke? Ada. Saya bagilah yang apa? Dirham ni. Dia kata, saya nak beli dah. Lepas tu dia tak bagi balik dengan saya lagi. Dia pegang. Saya bayar. Dia kata, kak nanti dulu, relax. Nanti dulu. Kembalikan dirham tu pada saya. Sekarang ini saya bagi dirham dan kembalikan RM5 sebab saya bayar ni 220. Lepas tu dia ambil. Dia gembira sangat dapat tu. Tak ada lah dia kata kat sini. Kak banyak ni, saya kata macam ni. Kelantan banyak. Kenapa tak sampai sini Dia kata macam tu, kenapa tak sampai sini? Sebenarnya orang tunggu. Sebab tu saya tertarik bila abang tu cakap tadi. Sebenarnya kita yang takut nak cakap. Lepas tu 2 minggu yang lalu saya pergi Putrajaya. Di ofis Putrajaya ada ofis kat sana, tempat makan tu. Saya pergi, duit saya tinggal RM15. Lepas tu ada saya bayar lagi, tinggal RM5 saya ada. Dan saya bawa dirham. Saya pergi makan lah. Bila saya cek, duit saya memang RM5 yang tinggal. Nah yang ada tinggal lah, tinggal RM5. Lepas tu saya pergi lah tanya akak tu, kak, saya ni ada dirham, tapi akak terima ke ni? Dirham? Duit Saudi ke tu? Dan tanya, duit Saudi? Bukan kak, ini dirham duit di Malaysia. Tak pernah dengar pun. Bila akak dah pernah dengar? Dulu. Tapi sekarang akak dah dengar. Saya dah tunjukkan pada akak. Dia kata, ini berapa ringgit Saya kata, saya tak jual dengan ringgit. Kalau akak nak, saya tukar dengan makanan ni. Tapi akak bagi saya ringgit juga. Berapa? Sekarang ini kalau dikira tukar dengan ringgit, RM25. Makanan ni harga dia RM6. Akak terima ke? Naklah, ada lagi tak? Saya ada satu sahaja. Siapa orang Putrajaya ni? Dia ambil, saya dapatlah duit untuk tambang, untuk naik pos. Alhamdulillah. Pejabat mana JPN? Bahagian bangunan saya tak sebutlah bangunan mana. Yang penting kena dekat Putrajaya. Banyak kan? Banyak di kedai sana. Ada juga orang yang bertanya, bila kita selalu kita dekat bas,
kita cerita-cerita macam ni kan, bagi tahu lah. Akak pernah dengar ataupun abang pernah dengar duit dirham? Oh, itu dia dirham tu dekat Saudi banyak kata. Tak kan? Ataupun abang di Malaysia pun duit dirham banyak, ada Kelantan ada keluar dah. Oh, itu kerajaan Kelantan. Ya tu. Ya, tapi itu kerajaan Islam, kita guna ni. Nampak tak ni Kak ada kalimah ni? Betul lah. Boleh minta kan? Dia nak minta pula. Tak apa Kak, Akak boleh minta, tapi kita tukar lah, bukan beli, tukar macam tu lah. Kalau Akak ada RM25, kita tukar dengan dirham. Bukan jual ya, tukar. Sebab perkataan beli dengan tukar tidak sama. Macam tu. Jadi itulah perkembangan saya the journey upon bringing the dirham. Saya pun sendiri bila orang terima dirham tu rasa lain rasa ni. Macam wow. Kita tak sangka apa kan, perasaan, the feeling itself. When somebody accepted that, it's really different matter. Alhamdulillah. Dan sekarang di Sulu ni, everyone is excited to have this dirham. Why? Mereka tidak tunggu untuk diberi stiker. Apa yang ada dekat internet ambil print dengan sendiri, pasang, letak dekat kedai mereka. Kat sini kita kena orang bagilah stiker. Di sana, saya print lah sendiri, buat sendiri. Tak payah kita bagi. Tak payah tunggu. Kita dah bermula sekarang satu kedai. Tapi kita ada news lagi yang baru itu, Asri bagi news cuma satu kedai. Sekarang kedai yang di seluruh tempat tu dah kena jangkit. Jadi maknanya dirham ni kuman. Alhamdulillah sekarang kita dah ada kuman yang baru. Dinar dan dirham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your name please? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hamza Taufa. I'm from Cape Town, South Africa. Why are you here? I'm here to help with the establishment of the dinar and the dirham, inshallah. Are you studying or are you working? I'm studying at UIA in Gombak. How did you come to know about the dinar and dirham? Actually, I come to know about them by my mother and father, Muhammad Rashad and Zayda Amina, and from the Fuqara in South Africa, in Cape Town. Muhammad Rashad's son? Yes. How is he? Alhamdulillah. Okay. Alright. How long have you been here? I've been in Malaysia since 2010 in June. I just came because this is my first time actually taking part of the Dinar and the Dirham program. What are you studying at UAE? Mass communication. So, you've attended this session. What do you think of it? So far, this is my first time attending this session, and actually to say I'm very proud and pleased, and also feel a bit inferior to all my other brothers that are here because since they have much more experience than what I have, even though I've known about it by my father and since in Cape Town. So, but here it's more in practice, not just in theory. And I would wish and I would like to continue further and not be more of inexperience. Have more experience on my side, my background, inshallah. Okay, inshallah. Thank you very much. Where are you from? From Sudan. How long have you been here? 14 tahun. 14 tahun. Boleh cakap Melayu? Bahasa Melayu sikit. Bahasa Melayu? Sikit. No. Alright. What made you come here? Actually, it's not my business, the one you saw in front here. I'm a journalist. What is the business you have in front of you? This is Habatu Sauda.
Ubat Sunnah Nabi Ubat. I'm a journalist actually. This is my wife's business. I'm just helping her. I'm the first Arabic TV correspondent in the Far East for Al Jazeera TV. I was appointed to cover Anwar Ibrahim case in 1998. And then you start here. Yeah, start here. I'm still here. You don't want to go back to Switzerland? Six children, one wife. You know. Okay, alhamdulillah. So, how do you come to know about Dina and Dirham? Wallahi, brother Muhammad Safiq, he introduced me. In the beginning, I didn't understand a lot, but he has a lot of knowledge, and I'm quite convinced actually about what he said. That he's saying the truth, and we Ummah, we are very big Ummah, and we need more knowledge. We need to know ourselves and to know haram and halal, and to know what's going about riba. Everything in the whole world is riba. Now, Dajjal. So, do you think the Dina and Dirham is the answer? I think so, yes, of course. Anything related to Islam, to our God, to our Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is maximum of the truth. Now, Alright then, thank you very much. Assalamu alaikum. Let's introduce yourself. Where are you from actually? I am from the United States. Yeah, the soon-to-be demised United States. How long have you been here? Almost a year, almost 1 year. Why are you here? Hijrah. I became a Muslim and I left the U.S. Alright. Because Allah will ask me, He will say, I gave you these gifts. What are you going to do with them? What did you do with them? And I don't want to have to say nothing to Allah. So I left. I went to a Muslim country. Also because the earth of Allah is big. So let's use and utilize every gift that Allah has given us. So instead of living in a country where oppression is a common practice, we can take it out and teach others to use those gifts and use the wisdom that we get from the experience that we had over there overseas and bring it over. So the dinari concept is the best concept to actually get over it. It means take out all the banking system, the Jewish banking system. Most people hate Israel. Not the Americans. I'm not talking about the Americans. Most people hate Israel. I was fortunate once to talk to someone that was from Gaza. And I told him, you know what, I want to go to Gaza and fight with you. And I want to die As a martyr. as a martyr. You know, Shaheed. Martyr. Yeah, Shaheed. No. Okay, Shaheed. Okay? He said, no, Linda, use your effort and use it outside of the country. So what is the best way to use it than actually use collapse the banking system of the Israelis, okay, and use the dinari, a pure Islamic concept. I had a dream long ago, and the dream was this way. I was looking for my mother in the dream, and I was high up in a mountain, okay. Then I asked a lady, and the lady told me, oh, your mother is up there. So I climbed a little more. I found two ladies, and they told me, oh, we saw your mother and she's high up. Okay? So then, something was telling me, look around, Linda. And I was high up, so I could see all the light of the city. Then suddenly the light of the city started getting dark, spot by spots, complete darkness. Just in front of me was light. All what is backward was all darkness. Then what happened? A person came to me, a lady came to me, and she told me, Linda, you have the light. I said, Alhamdulillah. I said, what do you mean by the light? She said, you have the light. So there's like a light on the right hand. Then she said, with this light, you can fight back the Dajjal. So when our brother Muhammad from Sudan mentioned the Dajjal, this is our biggest fight. The biggest fight is the Dajjal with all its illusions. Dajjal is a big liar. It's correct. The banking system is what? It's the concept of the Dajjal. We have to be ready. We are the light that cannot fight back. We are few, but we are more powerful than you think.
You see? So in the dream, it says that's all the light, because I'm saying, okay, then if I have the light, then my mother have the light. So if we have the light and all is darkness, the light gonna be shiny, so we can get together and fight back. So this is what we're doing now. Rachel, you embrace Islam. What does all this mean to you? What's going on here? Yes. What's going on here? What's going on here is you are looking through the illusion. Okay, it says in a hadith, in the end times, people will tell great lies. When you look at a bank, and you're looking at a banking system, you're looking at a government like it uses the Federal Reserve Bank like mine, that we give our tax money to the Rothschilds, and they gave it back to us as a loan. We had a war there called the Civil War. The Rothschilds were loaning money to the south and to the north. What happened? You know, President Lincoln said, this is crazy. Why are we paying 16 to 26% on a loan from these guys when we could just issue bonds here and then pay them back later on at like 4 or 5%, right? What happened to him? He got killed. This is who you're fighting. You're fighting those guys who they are nothing but leeches, man. They're nothing but Vampires weeks. they're vampires, and they suck the blood out of you. And they make you think that money is your blood. Money is not your blood. But they have this whole illusion. They own all the satellites, they own all the parabolas, they own everything. And they make you think through their illusion, through all the television and all the newspapers that they own and everything else, that money is your lifeblood. That these pieces of paper are your lifeblood. All they are is just a note for you to trade for something that you want to eat. Right? All they are is a note for you to say, okay, look, I want to go to the movies and I want to watch something, and you give it to the guy and he lets you in. That's all it is. It's an idea backed by confidence. The problem these days is it's a lie backed by confidence. It's just a lie. If you read the beginning of the Quran, if you read 5 places in the Quran I can think of, you're going to read about what? The Pharaoh and Moses. And the illusion of the sticks they threw down that looked like snakes, but they weren't. And then Musa threw his stick down, and it ate the other ones. It killed us. That was the truth. You guys are dealing with the truth. You see the lies for what they are, and you're dealing with the truth. The banking system is just one big lie. And he showed you part of it up here a little while ago. He did. But they had this place where the jeweler had the gold in his big safe box. And then he got the idea of the fractional banking, and it was a lie. He was supposed to be a person of the book, excuse me. Jews are supposed to be people of the book. Right? But it's been altered. And if it hasn't been altered, what happened? The words in the book have been changed. They have changed the definitions of the words in the book, just like the jinn and the dajjal changes every word in every contract that's ever written by hand to other people to mean what he wants it to mean all the time. The banks did the same thing, even the Islamic banks. What do? They just give it another name with a different definition. Oh no, it's not really this. It's really this. Yeah. I saw it in the Quran one day. Yeah, this word. So I'm using it now. Jews did the same thing to America. Look what happened to America after the Rothschilds got there in 1912. Whoa, everything went downhill. My president was President Kennedy. When I grew up, I was 11 years old when he died. He got shot. Just like President Lincoln. What was he doing? Trying to get rid of the Federal Reserve Bank. They killed him. This is the Dajjal. No, you can't disturb my illusion. Keep it in place. If you shake too much, the curtain's going to fall down and everybody's going to see me. You guys are making the curtain fall down. Everybody's going to see him for what he is. Once the dollar goes away, and that's going to be real soon, once there's no value left in any of this stuff, and you guys actually have something that they can't print. Yeah, and there's only a finite amount of it on the planet, which is why it's used for money. Right? Yeah, gold and silver. Yeah. You guys are going to hold that in your hand, and everybody else is going to go, whoa, look at this. We're going to hold it. Yeah, we're going to hold it in our hands. I'm going to tell you a secret. Even the American people know
that the dollar is going to crash. What do they buy? Krugerrands. They buy Krugerrands. They buy South African money. What's being printed in South Africa right now? What's being stamped and minted? Same thing you see outside. Same thing that you guys are using, right? But of course they're secular. They can't use something that's got like anything to do with Islam on it, because Islam is dirty according to them. You know, all the religions tell you that they got to kill you all. They have to burn all of your Qurans because you know the truth, right? So they can't use something that has a tooth on it, but they use as close as they can get, which is a Krugerrand. Isn't that amazing? They know it's the truth, and they're liars. They know it's the truth, and it's the only thing that's going to last, and they are liars. You know, and you guys aren't liars. Islam is not a lie. What are you using? You're using the real gold. You're using the real stuff with the right stamp on it by people who are halal making halal money. All right? Pretty cool place to be, huh? All right. Thank you, Rizal. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh Ali. Rasanya minggu ni tak ada perkembangan yang menarik lah. Cuma saya Tinggi sikit. saya menerima mesej yang banyak. Saya terima mesej yang betul-betul apabila pulang daripada 2 minggu lepas yang kita cakap di depan. Pada sesi terakhir, masa sesi sambil pungut sampah, kami ada berbincangan satu slot pendek, slot rahsia. Apa yang saya cuba bangkitkan, macam mana? Sebab kita tahu sebenarnya kita tak ada nak compare dinar dengan dirham dengan ringgit, tapi kita tak lari kan orang tahu sebut apa dirham 25, dinar 800 kan. Jadi minggu lepas, macam mana nak dapatkan dirham pada harga bawah pada 20. Jadi saya tengok mesej betul-betul saya kata nak jumpa boleh jumpa saya. Saya tak pandai menulis. Saya bukan penulis yang baik, speaker yang baik bukan, tapi saya bercakap. Jadi macam mana nak dapatkan dirham pada semua orang nak tahu. Sebab apa? Semua orang nak duit, nak kaya. Nak senang cakap kan. Dirham 20 kan bawah 20. Tak boleh. Saya ada satu lah tadi dari Kulit bukan mesej. Saya nak dapat 23 betul. Ustaz dapat 20. Ya, saya dapat bawah 20. Jadi itu macam mana. Tapi perkembangan semasa pula saya alhamdulillah minggu lepas saya tak hadir sebab saya hadir satu perjumpaan di Kelantan dengan di sana KGT dan juga orang di sana. Cuma saya dimaklumkan ada jemputan untuk Din ada. Kita satu perkembangan baik lah. Rupanya berita yang kita selalu dengar sini akan Din bawa ke Kelantan KIAS, student KIAS. Din akan pakai ke sana. Sebab dia tanya siapa lagi. Saya bagi tahu apa? Abu Ahmad. Saya panggil orang tu untuk maknanya apa yang kita buat di sini. Saya minta dia orang juga buat ialah mungkin dalam bentuk yang berbeza. Bentuk tu kaedah tu lain lah. Tapi benda yang sama kita akan sampaikan di sana. Dia akan sampaikan. Jadi kalau siapa-siapa ni nak pesan, kalau siapa pergi ke Lumut, seronok kan di Lumut. Bagus Lumut. Tapi sebelum sampai ke Lumut, singgah di kampung. Ada satu jalan kan. Boleh rujuk dalam website nanti ataupun Facebook. Kedai Pak Hamid. Warung kecil tuan-tuan. Kalau tengok pun, kalau yalah mungkin tuan-tuan orang kelas-kelas tak masuk pun. Macam saya orang kampung masuk lah. Saya orang kampung masuk lah. Pakai slipper biasa masuk lah. Kalau orang pakai kasut kita masuk. Dia udang galak XXL. Udang galak besar betul. Besar. Bagi dua besar lagi lah. Udang galak XXL pernah dikunjungi oleh jalan-jalan cari makan pada 7 hari bulan 7 2010. Ada gambar Sarina Rizwan sana. Tapi tak tahulah Allah Maha Kaya. Makan, cakap sikit-sikit. Terima tak? Kenapa senang ya? Sebab selalu orang cakap susah nak terima kan. Sebenarnya bukan susah nak terima, susah kita nak cakap.
salahkan diri sendiri. Bukan susah kau nak terima, susah kita nak cakap, malu-malu Allah ya. Macam kita ni buat benda salah. Lainlah kalau kita nak keluarkan duit palsu. Jadi itulah perkembangan masa. Dan insya-Allah di Kelantan juga akan dia orang sedang minta juga bantuan kepada kita sini, pandangan-pandangan macam mana kita buat sup dan sebagainya, pengarah. Cuma ada juga di hutan Bagan Datuk tu pun stokis stokis HPA pun terima juga ya, jadi mungkin orang bandar berbangga stokis HPA yang di Shah Alam terima, kami stokis HPA kan alhamdulillah pun terima juga di Bagan Datuk pun terima, boleh terima insyaAllah. Sebenarnya saya hari itu Haji Waluddin, saya pernah ambil dirham Haji Waluddin dengan jumlah banyak lah, sebab saya nak hantar ke Bagan Datuk. Sekarang ni saya tak ambil Haji Waluddin, tak tahu lah dia siap apa kenapa lah Ustaz, tak pernah ambil dirham dengan dia, ambil di mana, saya tak ambil mana pun, sebab dirham yang saya bawa ke Bagan Datuk tu berpusing-pusing, sekejap datang balik pada saya, sekejap berpusing-pusing. Sebab saya bawa beras ke Bagan Datuk, orang Bagan Datuk makan beras siap, ramai ni makan beras siap. Tuan-tuan kena jalan lah makan beras Malaysia yang berapa ringgit tu. Orang Bagan tak makan sangat tu. Sebab ada supplier beras siap. Jadi itulah sebenarnya kita buka mulut insya-Allah. Ingat yakin satu je tuan. Ada orang mesej saya di Perak, Ustaz, di mana kedai di Kota Baru boleh sewa kereta guna dirham. Kata saya di Bagan Datuk saya tahu. Di Kota Baru jangan tanya saya. Kenapa tanya saya di Kota Baru kan? Kota Baru lah. Sebenarnya ramai yang tak terima sebab sikap kita. Yakin lah. Sikap saya lah, sikap saya. Saya rasa sikap saya paling teruk lah. Sebab apa? Saya buka mulut ni. Buka mulut. Dulu masa isteri saya jual apa tu, saya boleh tolong cakap. Jual tudung, saya boleh tolong cakap. Sekarang ni nak suruh orang terima di dirham, buka mulut. Tapi buka mulut, insya-Allah buka mulut. Kalau kita bagi tahu kan, tak adanya Nabi pernah dihalau. Dari tanah kelahiran bondanya bila menyampaikan Allah. Kita tak pernah sekali pun kena halau lagi. Jadi bila Allah sampaikan insya-Allah. Kita serah pada Allah. Kalau Allah kata nak terima, bukan kerana saya, bukan kerana Din, bukan kerana Yasir, bukan kerana tadi. Kita Allah utuskan kita. Alhamdulillah Allah pilih kita. Kita ini insan-insan terpilih. Bangga sikit, jangan tak bangga. Ini datang dini hari dina macam datang majlis pengkebumian ni. Bangga kita. Alhamdulillah kita insan terpilih. Tadi saya tertarik sikit ya. Saya tertarik dengan bincang ringkas dengan Syekh dua orang tadi. Kita kenapa yang kadang-kadang jauh? Saya rasa beruntung kan jauh kan. Kita macam Yasir jauh kan, Yasir jauh kan. Jauh Din Kelantan beruntung sebenarnya. Kita fardu, okey, tak masalah. Saya solat juga. Syekh Umar solat fardu zuhur, saya zuhur. Okey, asal saya asal, tapi saya dapat special. Saya boleh jamak. Saya dapat bonus. Bukan diskaun, bonus tambah. Diskaun mungkin kurang, saya dapat bonus. Saya dapat fardu, saya dapat fardu zuhur, asal saya dapat. Tapi saya dapat bonus. Saya boleh jamak asal. Orang lain tak dapat. Kena cemburu saya. Jadi berjalanlah jauh-jauh sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diri Abdul Rahman Muhammad. Dari mana? Dari Syalam. Asal Kota Baru. Asal Kota Baru. Awak asal Ustaz Mauridi? Anak buah Ustaz. Anak buah Ustaz. Okey, anak buah Ustaz Mauridi. Ini kali keberapa datang dini hari dina di Masjid Sayyidina Muhammad Khattab? Kali ketiga. Bagi sikit pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya diajar, dilatih oleh Ustaz yang bagi cadangan sebenarnya. Macam mana nak dapatkan satu dirham tu dengan harga RM18. Dan saya pun ada post benda ni dalam pasal pemalaan. Jadi sebenarnya tu satu tarikan pada orang ramai nak bermuamalat. Maknanya macam saya jual baju, t-shirt kos dia ni RM18. Saya jual dengan harga 1 dirham. That's mean
saya sebenarnya mendapat 1 dirham dengan harga RM18 saja. Dan dengan cara tu alhamdulillah adalah seorang pun tak apa. Nak bermuamalah dengan cara ni lah. Itu saya nak cakap je lah. Ini satu tipu daya ke apa? Bukan, ini bukan satu tipu daya ya. Bisa kita berniaga. Ya, bila berniaga kita mesti keluarkan barang yang kita ada cost. Dan itu yang kita jual barang kita tu dengan satu harga pasaran kan. Ingat bukan tipu daya ya. Alright. Sekarang umur berapa tahun? 23. Habis belajar, setengah belajar lagi. Setengah belajar lagi. Di mana? Di UiTM Syarah. Belajar apa? Accounting. Belajar accounting. Bagaimana kita nak buat accounting dinar dirham? Agak-agak boleh. Jangan kata tak boleh, mesti boleh pun. Cuma memang susah lah. Memang susah nak buat. Perasaannya susah tapi memang boleh. Sebab kalau betul-betul kita buat 1 dirham betul-betul mata wang, kita tak mampu kepada yang memang boleh. Memang betul-betul boleh. Okey, jadi saya nak tunggulah bulan depan ke boleh cerita saya buat accounting dinar dirham. Ya? Boleh ya? Minggu depan. Bulan depan lah. Kita bagi masa lah bulan depan. InsyaAllah. Terima kasih. Saya basically ambil yang tak tahu cakap apa. Tadi kata nak pergi PT, saya pun tak kenal siapa PT. Saya silang orang. Apa? Okey, nak cakap apa? Ghazali. Okey, ada berita baiklah daripada saya mewakili kawan je lah sebab dia tadi ada emergency. Okey, untuk pengetahuan Ghazali dia 1 minggu yang lepas dia bercuti. Dia cuti seminggu, so dia balik kampung lah ke Kota Gerangi di Jerantut. Dan dia sebab dia dah lama tak balik kampung, so dia teruskan dia punya dakwah lah di Kota Gerangi tu, di kampung dia. So dia cerita, dia buka cerita dia, asalnya dia buka cerita dekat kedai kopi je, sebab ramai orang berkumpul so dia cerita tengah cerita kat kawan dia, orang meja sebelah dengar, so datang. Meja sebelah dengar, datang. Terus jadi iklan dinar dekat kedai kopi tu. Dia cerita and then setiap sepanjang yang cuti ni, pagi, petang, malam orang panggil dia dekat rumah. Sama ada dia orang ajak kawan-kawan pergi rumah dia, rumah nenek dia, ataupun dia sendiri pergi rumah orang, pergi explain. Dan yang last kali dekat kedai kopi tu ada whiteboard. Ada whiteboard, dia jadi dinar dia pada sini. Dia jadi sana kan. So dia tunjuk saya dah terima, alhamdulillah dekat satu direct kedai tu dah terima, semua terima dinar dan dirham. Dan dia dapatkan satu macam punya farmers yang beli ayam, beli kambing, semua untuk terima dinar dan dirham lah. Sebab dia orang senang. Orang kampung ni kelebihan dia tak sangkut dengan orang kertas sangat. Dia orang dah biasa tukar barang. So tarbiah dia senang sikit. So dia tak perlukan macam kita sekarang ni, kita just macam orang nak beli ayam, okay, saya ada seekor kambing, saya nak boleh kata 10 ekor ayam awak, kita tukar. So dia orang dah biasa bertukar barang orang kampung kan. Then dia macam kira macam bila dia nak masukkan dinar dan dirham ni, dia just explain terus buat sistem barter saja. Maksudnya okay, kalau seekor kambing dia akan terima dinar. Harga dinar naik ke, dinar turun ke, dia tak seekor kambing juga lah. Dia orang accept macam tu. And then kedai, macamnya kedai lah, kedai gunting rambut, kedai makan, ada satu kafe lah apa. Okay, kira macam apa lagi baru ni kan. Nanti dia akan buat satu sup juga, dia kata macam sup kafilah juga. So insyaAllah nanti kita boleh pergi sana dan diorang pun boleh pergi sini lah. Ni sebab apa, dia dah sup kafilah dekat Bangi ni, dia ada jemput juga. Walau-walau lah, dia berapa ramai yang datang. Tu je lah saya nak kongsi sikit pasal yang saudara Mu'adaz tadi. Rafa Adam. Ni nama yang selalu keluar dalam Facebook. Ya. Okey. Selalu online ya. Okey.
Ini kali berapa datang sini? Kali keempat. Kali keempat. Boleh cerita sikit pengalaman dalam Dinar Dirham ni? First time I pegang Dinar Dirham last year lah. First saya beli public gold, terus simpan. Tu second tu saya beli, dapatlah KGT tu yang first, yang setengah dinar tu. Lepas tu simpan lagi, lepas tu yang sini kena sama dia tukar. Lepas tu saya pilih KGT tu kali macam ni. Mungkin saya bawa dah sikit kerupuk dengan krepek tu untuk ditukar dengan dinar Dirham okey lah. Krepek sendiri buat? Yang tu tolong beli juga lah. Tapi saya dah introduce dekat dengan tukar buat krepek tu juga. Mungkin lain kali I can use dinar tu tukar. Okey. Selain pada tukang krepek tu, ada jumpa orang-orang lain? Ada juga member yang saya dah introduce yang dah close date kat UM tu, dia pun accept DND. Rofat tinggal di mana? Tinggal di Pantai Dalam. Pantai Dalam? Pantai Dalam tu orang kaya-kaya? Ada. Kondo tu. Alright. Jadi ramaikah yang kita dapat bercakap dengan? Setakat kita hanya nanti insyaAllah kalian akan cuba approach some shoppers itu dengan budak tu. Pada tadi saya cuba nak masuk tapi mungkin dalam 2-3 bulan saya akan cuba masuk. Mungkin kita boleh buat satu siri ceramah di sana? InsyaAllah saya akan usahakan. Ya? Okey, baik. Terima kasih Rofat. Cik Syamsul sekarang ni apprentice kan? Apprentice pada siapa? Saya ikut Tuan Haji Awaludin. Tolong cerita sikit pengalaman dengan Tuan Haji Awaludin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya datang di Dinar ni pada bulan 7 tahun lepas. Waktu tu yang mula-mula diadakan dekat sini lah secara tetap. Lepas tu bila dia datang tu pun dah lewat dekat pukul 12 tu. Tapi masuk-masuk jumpa Kak Is mula-mula. Kata tanya ni program apa? Nak apa? Ilmu saja ke? Lepas tu saya kata, Kak Is kata tak, ni ada jual beli dirham semua. Jadi waktu tu saya dah tahu Dinar ni dah lama, tapi dirham ni baru tahu. Kata buat muamalat lah. Jadi saya cuba time tu beli dirham daripada Tuan Haji. Kemudian saya tukar lah. Beli guna dirham tu. Beli 2-3 barang. Lepas tu kata senang guna ni kan. Jadi cumanya tinggal pada diri kita nak guna atau tak guna. Jadi bila dah ni, saya daftar jadi aktivis. Saya cuba follow seminggu ke minggu. Dan beberapa kali pun saya cuba bawa barang untuk jual sekali. Dan akhirnya bila saya dah hari tu dah habis kerja, sekarang saya ikut Tuan Haji lah. Kami pergi ke kedai-kedai. Sekarang ni pergi ke Bandar Baru Bangi. Dan perkembangan terkini kami cuba buat banci lah, banci semua kedai. Dan alhamdulillah saya boleh belajar banyak daripada Tuan Haji lah untuk kita maklumkan kepada kedai. Biar yang penting kita sampaikan, kita ceritakan ini adalah wang. Dia terima tak terima tu bukan kerja kita. Bila kita bercakap tentang Dinar Dirham, apa reaksi pekedai? Reaksi pekedai, dia sebenarnya tak tahu. Kebanyakan lah dia tanya apa ni. Dan yang selalu dia tanya, macam mana nak tukar balik? Orang banyak orang tanya nak tukar. Sebab kadang-kadang sebenarnya pekedai ni dia orang advance lebih daripada kita sebenarnya. Dia orang ingat bila kita cakap terima, dia orang terima. Esoknya terus datang 1000 dirham. Contoh orang datang beli tu. Jadi dia takut start kat situ lah. Padahal dalam seminggu tu mungkin ada seorang ataupun dua saja yang datang membeli, yang guna dirham. Jadi untuk rolling ni tak ada masalah. Jadi tapi tak apalah kan, mungkin dia orang pun terkejut dulu. Yang penting kita sampaikan lah. Baik, terima kasih Syamsul.